Dear viewers, in the video let us solve some exercise problems in linear algebra. So the first problem is given that capital S which is equal to V1, V2, Vn அப்படின்னு வச்சிருக்கேன் ஒரு finite set வச்சிருக்கேன் a subset of a linear vector space capital V and alpha 1, alpha 2, alpha n's are நல்ல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா it is a non-zero scalars. They are all the non-zero scalars. Then we put that capital S1 which is equal to alpha 1 V1, alpha 2 V2, alpha n Vn அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம். Then we are going to show that L of S1 which is equal to L of S2. So this is my problem. அதாவது என்னன்னா ஒரு செட்டு வந்து ஸ்பேன் பண்ண L of S அப்படிங்கிறது லீனியர் ஸ்பேன் ஆஃப் S. இஃப் அதில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு நான் ஜீரோ ஸ்கேலார்ஸால மல்டிப்ளை பண்ணாலும் we will get the same span அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய ப்ரூஃப். அப்போ சொல்யூஷன் எப்படி பண்றேன் அப்படின்னா we need to show that சரி என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு எழுதிடலாமா given alpha 1 alpha 2 alpha n's are non-zero scalars. அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா இது நான் ஜீரோ ஸ்கேலார்ஸ் அப்படின்னா that is இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is alpha 1 inverse alpha 2 inverse alpha n inverse or exist in the field scale. Okay, non-zero elements, every non-zero element has its multiplicative inverse. அதாவது such that இது என்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா that is alpha I inverse which is equal to alpha I inverse into alpha I which is equal to the multiplicative identity 1. இதுதான் இதனுடைய அர்த்தம். இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ப்ராப்ளத்துல. ஓகே, ஸோ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா and given S1 which is equal to என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க that is alpha 1 V1 alpha 2 V2 alpha n Vn அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, so that is we need to show that this. So இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறோம் to prove that is L of S1 which is equal to L of S அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண போறோம். அதாவது எஸ்ங்கிறது யாரு? எஸ்ங்கிறது இட் இஸ் ஜஸ்ட் V1 V2 Vn V1 V2 Vn அவ்வளவுதாங்க. சரி, இப்போ இதுல ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து அது இதுல இருக்குன்னு சொல்ல போறேன், இதுல ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து அது இதுல இருக்குன்னு சொல்ல போறேன். அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் let V அப்படிங்கிற ஒரு வெக்டர் எதுல எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா L of S1ல எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ this implies that there are scalars. என்ன scalars I call to be beta 1. This is beta 1, beta 2, okay, beta n belongs to the scalar k, such that I may write this is beta 1 into alpha v1 okay, plus beta 2 into alpha 2 v2 okay, plus plus beta n into alpha n Vn அப்படி கிடைக்கும். So this is equal to யாரு என்னுடைய b. And note that this fellow can be rewritten as this way, that is beta 1 v alpha 1 into v1 plus beta 2 alpha 2 into v2 plus plus beta n alpha n into vn. Okay, அப்போ இதெல்லாம் ஸ்கேலர் தானே, beta 1 alpha 1, beta 2 alpha 2, beta n alpha n. So I can rewrite this fellow is as something called gamma 1 v1 plus gamma 2 v2 okay, plus plus gamma n vn. So this fellow belongs to L of S. Okay, therefore V belongs to L of S1 ஆரம்பிச்சீங்க and we proved that V belongs to L of S.
So this implies that L of S1, which is a subset of L of S. இதை proof பண்ணியாச்சு. Okay. So அடுத்த part proof பண்ணும்போது that means L of S is subset of L of S1. இப்போ அதை proof பண்றதுக்கு என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, let us take another element. So let V belongs to L of S. V belongs to L of S. இப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, then there are I call this is to be some இதுக்கு இங்க ஆல்ரெடி ஆல்பா கொடுத்ததுனால நான் இங்க பீட்டான்னு வச்சுக்குவோம். பீட்டா 1, beta 2, beta n belongs to k, scalar k, such that I may write it in this way. It is V can be expressed as என்ன எழுதிக்கலாம்? That is beta 1 V1 plus beta 2 V2 plus plus beta n Vn அப்படி எழுதிக்கலாம். இப்போ இந்த இடத்த இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, பீட்டா 1 இன்ட்டு 1 அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா? பீட்டா 1 இன்ட்டு 1 V1 பிளஸ் பீட்டா 2 இன்ட்டு 1 இன்ட்டு V2 பிளஸ் பிளஸ் பீட்டா n இன்ட்டு 1 இன்ட்டு Vn இப்படி எழுதிக்கலாம். ஆனா இந்த 1க்கு பதிலாக நான் எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம்? இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். Okay, I can substitute in this way. Okay, இதை சப்ஸ்டியூட் பண்றேன். சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இது எப்படி வரும் அப்படின்னா, that is this is equal to beta 1. இந்த 1க்கு பதிலா I may write this is alpha 1 inverse into alpha V1. Alpha 1 V1. Okay, plus இந்த எலமெண்ட்டுக்கு beta 2 into alpha 2 inverse into alpha 2 into V2. Plus plus கடைசி எலமெண்ட் எப்படி வருவான்? பீட்டா n இன்ட்டு ஆல்பா n இன்வர்ஸ் இன்ட்டு ஆல்பா n இன்ட்டு VA அப்படி எழுதிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ இதை ஃபுல்லா நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? இதை ஃபுல்லா ஒரு எலமெண்டா ஒரு ஸ்கேலாரா மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ திஸ் ஃபெல்லோ கேன் பி கன்சிடர் அஸ் அ ஸ்கேலார். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா 1 ஆல்பா 1 இன்வர்ஸ் ஆஃப் திஸ் இஸ் ஆல்பா 1 V1 plus beta 2 alpha 2 inverse of alpha 2 V plus plus beta n alpha n inverse of alpha n V. Okay, so this is equal to, I call this is to be some delta 1. So delta 1 into alpha of V1 இதுக்கு வர delta 2 வச்சுக்கிறேன். So delta 2 into alpha of V2 plus plus delta n into alpha of V. So this fellow belongs to L of S1. L of S1. அப்போ V belongs to L of S ஆரம்பிச்சீங்க, and you have proved that it belongs to L of S1 ஆரம்பிச்சிட்டோம். Therefore, this implies that L of S, which is a subset of L of S1. So either I call this as to be 1 and this is to be my 2. So hence from 1 and 2, from 1 and 2, what we are having is L of S, which is equal to L of S1, which is equal to L of S. So hence good. Okay. So similarly, we can go for the next problem. So similar problem. So let me take a cut copy paste. Okay. So I will take a problem. Control C. And the next problem is this is. So the next problem is this fellow. That is here, instead of here, I'm having this one. Okay. Let we are having that S, which is equal to V1, V2, Vn, and we are having another fellow. Let's take this one. Let S2 equal to, shall I write it in this way? Let S2, which is equal to, I may have this is V1 plus alpha times V2
comma V2, comma V3, V4 and Vn. Then we need to show that L of S2 which is equal to L of S. So we need to show this one. So L of S2 which is equal to, is it okay? So for where this alpha belongs to my k. Okay, note that this need not be, it could be 0 also, doesn't matter. So we are having that alpha is a scalar, then S2 which is equal to V1 plus alpha V2, comma V2, V3, so V3, dot, 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 dot. So L of S2 which is equal to L of S. So this is what we want to show. So proof will go for solution. So first we'll take an element in this fellow and we will prove that. Suppose let V an element belongs to L of S2. So then there are I call this as to be alpha 1, alpha 2, alpha n belongs to scalar k such that, am I right, this V can be expressed as alpha 1 into V1 plus alpha V2 plus alpha 2 V2 plus dot 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 plus alpha n Vn. Alpha n Vn. So linear combination of elements of S2. But this fellow can be split in this way, that is alpha 1 V1 plus this is alpha 1 alpha V2 plus alpha 2 V2 plus alpha 3 V3, okay, plus dot 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 plus alpha n Vn. So this fellow can be rewritten in this way, that is equal to alpha 1 V1 plus alpha 1 alpha plus alpha 2 into V2 plus dot 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 plus alpha n Vn. Okay, and we know that this fellow belongs to L of S. Is it okay? L of S. Hence we are having this L of S2 which is a subset of L of S. So in this is the converse what we need to prove, that is, so now let V is an element belongs to L of S. Then there are I call this to be beta 1, beta 2, beta n belongs to the scalar k such that, am I right, V which is equal to beta 1 V1 plus beta 2 V2 plus plus beta n Vn. So now what I'm going to do is just I'm adding one element, that is this is equal to I'm adding, that is beta 1 V1 plus I'm adding beta 1 alpha times V1, just I'm adding this fellow, alpha times V2. Okay, that's all. Just I'm adding beta 1 alpha times, because we need to prove this fellow, that is alpha 1 this. So that's all. I'm just adding this fellow, that is beta 1 alpha V2. So I'm going to subtract this guy. So that is minus beta 1 alpha V2. Of course, this remaining will be same. That is at next beta 2 V2 plus beta 3 V3 plus plus beta n Vn. So what here we will have, so take a common of this beta 1. So beta 1 into, I'm having this is V1 plus alpha V2 plus, here we will take a V2 as a common. So what we will have here, this is beta 2 minus beta 1 alpha.
times V plus beta 3 V3 plus dot 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 plus beta n V. And this fellow belongs to L of S1. Hence, we have shown that this implies that L of S, which is a subset of L of S1. Sorry, S2, here it is S2. So we are having this is L of S2. So hence L of S1, sorry, S2 which is equal to L of S2 which is equal to L of S1. So given that, given I call this as to be a V1, V2 and V3 are three vectors, okay, is linearly independent. Given that is linearly independent. Then show that this fellow, what is that? V1 plus V2, V1 plus V2 and V2 plus V3 and V3 plus V1 is also linearly independent. Okay. So this is a thing we want to prove. Okay, let me recall what is linearly independent. So definition of a definition, recall. We say that V1, V2, Vn, V1, V2, Vn is linearly independent if what is the thing, whenever you'll have this alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus plus alpha n Vn, which is equal to 0 vector. This must imply that each alpha 1 equal to alpha 2 which is equal to alpha n, all are 0. So these are all 0 scalar. This is 0 vector. So we say that V1, V2, Vn is linearly independent if whenever alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha n Vn equal to 0, then each alpha is are 0. Okay, now we claim that this will. So solution. So this is recall definition. Now we will go for a solution. What is the solution? அப்படினா என்ன கொடுத்திருக்காங்க? So given this fellow V1, V2, 3 elements, V3, okay, is linearly independent. Okay, so what we are going to show is to prove we'll have this is V1 plus V2, V2 plus V3 and V3 plus V1 is linearly independent. I call linearly independent. So this is what we want to show. So let us take suppose we have this fellow, that is alpha 1, that is V1 plus V2 plus alpha 2 V2 plus V3
plus alpha 3 V3 plus V1 which is equal to 0, which is equal to 0 vector. Suppose this fellow. Okay, then we need to show that each alpha 1 equal to 0, alpha 2 equal to 0, alpha 3 equal to 0. So what it will be? So this implies that alpha 1 V1 plus alpha 1 V2 plus alpha 2 V2 plus alpha 2 V3 plus alpha 3 V3 plus alpha 3 V1 which is equal to my 0 vector. So rewriting this equation we will get V1 எல்லாம் common எடுக்க போறோம். V1 இங்க ஒன்னு இருக்கு. So we'll have this is alpha 1 plus alpha 3 V1 plus அடுத்தது V2 இங்க ஒரு V2 இருக்கு. So we'll have this is alpha 1 plus alpha 2 times V2. Okay, plus alpha 2 and V3 இங்க ஒரு V3. So we'll have alpha 2 plus alpha 3 into V3 which is equal to 0. Okay, so that means that is since we have V1, V2, V3 is linearly independent. Okay, what we will have this alpha 1 plus alpha 3 which is equal to 0 and alpha 1 plus alpha 2 which is equal to 0 and alpha 2 plus alpha 3 which is equal to 0. So we are having these three equations. Okay. Actually what it is அப்படின்னா இது alpha 1 alpha 2 alpha 3 எழுதுனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சரி இதுல ரெண்டுலயுமே so I call this as to be actually இது யாரு அப்படின்னா மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்முலா எழுதுனா that is alpha 1 plus 0 times alpha 2 plus alpha 3 which is equal to 0. அப்புறம் இங்க alpha plus 0 times alpha 3 which is equal to 0. அதுக்கு அடுத்தது 0 times alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 which is equal to 0. இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ல இருந்து ஆல்பா 1 கேன்சல் பண்ணிடலாமா? I call this is to be my first equation and this is to be my second equation and this is my third equation. So first equation minus second equation, what we will have alpha 1 get cancel and alpha 3 inga minus alpha 2. So alpha 3 minus alpha 2 which is equal to 0. So this is my fourth equation. The third equation யாரு? Third equation என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா alpha 3 plus alpha 2. Alpha 3 plus alpha 2 which is equal to 0. So இது ரெண்டே ஆட் பண்ணலாமா? So இது ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா so we will have 2 times alpha 3 which is equal to 0. So this implies that alpha 3 which is equal to 0. First equation alpha 3 வந்து 0 ஆயிரும். So substitute this in alpha in 4. So substitute in 4. Fourth equation substitute பண்றது கிடைக்கும். That is alpha 2 which is equal to alpha 3 which is equal to 0. So this implies that alpha 2 which is equal to 0. So second alpha 2 is 0 ஆயிட்டு. இப்போ இது ரெண்டையும் எதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன்? Substitute in 1. So substitute in 1. So what do we have? That is alpha 1 plus alpha 3 which is equal to 0. Alpha 3 already 0 னு கிடைச்சிருச்சு. So this implies that alpha 1 equal to 0. So what we have showed is that is whenever alpha 1 times V1 plus V2 okay plus alpha 2 times V2 plus V3 plus alpha 3 times V3 plus V1 equal to 0. This implies that alpha 1 equal to alpha 2 equal to alpha 3 which is equal to 0. So this implies that I can write this fellow that is V1 plus V2 comma V2 plus V3 comma V3 plus V1 is linearly independent.
Okay, so thus we have proved it. Okay, okay, so we'll go to the next problem. So what is the next problem? In the problem that English so I'll go for a problem. So it is given that given that is V1, V2, V3 is linearly independent. Show that என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறோம்? That is இங்கே இப்படி எழுதிக்கிறேன். That is 2V1 plus V2. அதே மாடல் தான். So next V1 plus V2. The next one is V1 minus V3. So V1 minus V3 is linearly independent. Here proof on. So we'll go for a solution. What is my solution? Every proof first is the linear combination of this element. Suppose that is alpha 1 into 2V1 plus V2 plus alpha 2 into V1 plus V2 plus alpha 3 into V1 minus V3 which is equal to 0 vector. This is linearly independent. Enna proof no? That is to prove alpha 1 equal to alpha 2 equal to alpha 3 which is equal to all are 0. Proof okay, sir. This is expand panni so either now so I call this as to be 1. So 1 implies that 2 alpha 1 V1 okay plus alpha 1 V2 plus alpha 2 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 3 V1 minus alpha 3 V3 okay minus alpha 3 V3 which is equal to 0 vector. So நான் இப்ப என்ன பண்றேன் you make it be clubbing. அப்ப club பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் V1 இங்க ஒன்னு இருக்கா so we will have this that is equal to வேற V1 இந்த ஒன்னு இருக்கா okay so we will have this is 2 alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 into V1 plus alpha 2 எங்கெல்லாம் இருக்கா alpha 2 வந்து இங்கெல்லாம் இருக்கா இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்கா alpha 2 இங்க ஒரு alpha 2 வேற alpha 2 கிடையாது so we will have that is alpha 1 plus alpha 2 times V2 plus alpha 3 எங்கெல்லாம் இருக்கு சரி V3 எங்கெல்லாம் இருக்கு இது மட்டும் தான் இருக்கு okay V3 வேற எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுல so இது மட்டும் தான் அப்போ minus alpha 3 V3 which is equal to 0 vector இப்போ V1 V2 V3 are linearly independent அப்போ நான் அதுக்குள்ள அதை சப்ஸ்டிட் பண்றேன் அப்போ since V1 V2 V3 is linearly independent ஆக இருக்கிறதுனால these equations will be equal to 0 that means these coefficients 2 alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 which is equal to 0 0 வெக்டர் கிடையாது வெறும் 0 சாதாரண ஸ்கேலார் 0 அடுத்து இந்த ஈக்குவேஷன் that is alpha 1 plus alpha 2 which is equal to 0 அதுக்கு அடுத்தது minus alpha 3 which is equal to 0 அப்ப இதுல இருந்து இதுல சொல்றது ரொம்ப ஈஸி இந்த alpha 3 equal to 0 னு போட்டுக்கிறேன் so this implies that alpha 3 வந்து என்னதாச்சு 0 ஆயிடுச்சு இதை கொண்டு வந்து இதுல சப்ஸ்டிட் பண்றேன் அப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது we will have this equation will be transformed to new equation என்னது 2 alpha 1 plus alpha 2 which is equal to 0 அடுத்து இந்த equation will be alpha 1 plus alpha 2 which is equal to 0 so this is my இது ஒன்னாவது equation இது ரெண்டாவது equation and இது மூணாவது equation now we are going to subtract these two okay இது ரெண்டையும் subtract பண்றேன் இப்போ இங்க என்ன கிடைக்கும்
2 alpha 1 minus alpha 1. So alpha 1 இது ரெண்டு நேரம் 0 which is equal to 0. So this implies that alpha 1 will be equal to 0. இதை கொண்டு வந்து substitute in 2. So what do we have? This implies that alpha 1 பதிலா 0 போட்டீங்கன்னா alpha 2 which is equal to 0. So we are having, so this implies that alpha 1 equal to alpha 2 equal to alpha 3 which is equal to 0. That is என்ன proof பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா this is the thing. Okay, that is alpha 1 into அந்த வெக்டர் யாரு 2v1 plus v2, okay, plus alpha 2 into v1 plus v2 plus alpha 3 into v1 minus v3 equal to 0 vector. This implies that alpha 1 equal to alpha 2 equal to alpha 3 which is equal to 0. So this implies that the vectors 2v1 plus v2 comma v1 plus v2 comma v1 minus v3 is linearly independent. Okay, so that is the solution.